Mimidin de ohene nana kwache adiefe mene WOFA KOFI APPIAH. Afe yenye brana yemfa ensem ni chire mu so emesomwen. Enra na eye March obenembo somda na to so ensia ohwe abakosemu a afi apmahankono aduonum enso 1957 na March bosomda to so ensia no. Enna yewura Dr. Kwame Nkrumah ene nuanom rashibidafo na so nuanom mampanifo ene amonyofo omokonkoden eboa ma Ghana yetime fa ode free kosifo konsemu no yetime agia na chese ye hye ho fa kase pe free no afi bia ba yenkai dum ya afi bia hye ho fa ne de kai ekire nkirima se eda we ni da Ghana yetime ye fa ho de free kosiko enso nsemu na enra adwumadie ni bi koso ye poemantam ahin krokofo duemo ene koso na adwumadie no ase no Ghana mampani His Excellency Nana Ado Danko Akufo-Addo ne mpanifo akukudam Ivory Coast mampani wonom nyina be PM e wo adwumadie no ase na mampani nya kwanya ekasai na okasa no de tu dwazo hemu a ade ba ko a ne sinani so ye pa fra fempemienu ene dunsia e de besi bra na obepe mampani nyina no na eye se Ghana ye ngomasu ahonsen betimi atumpon ye penutino sai SARS free SHS adwenpo no oso ayenso MPP amyeko no anyina ama wonom cha na tia ma etimi wuro mu ma Ghana fo gini tum emi ade ne beye mampani a ade bohye ba ko di kane a odi kane na mamuo ene na mane ede bae no na eye free education no ebra wode ade ba no manfo tuno egbo nu dede se oboa obedada Ghana fo akonya opedi enti na wesa nanso ne nyina mu no obedi mampani wa ma Ghana fo nsensi fo mu a odi free SHS ne be na afi enkra ene eye ntutu ya mpanifo de abra no kiremu a na free se free SHS ne hyase afi mpembienu ene dunsu be sin ne no enkwada omwetimenya kwan wuro mu no ebro bes enkwada opepe enum ene akire akire se ekonkan yipa ya Ghana bakosemu no yenya ne sada na fi kura de adutwam esansa fi enkwada omonya kwan wuro mu ofri SHS no chese mpimani mu ya awofo bi ka na nkombebo ne ade nyina no ene abanya fasa aka ne nyina no a wayi ade efra awofo so ntu oka de ato Ghana fo enum se free SHS no abat na se ye sefata se Ghana fo ye nyina de achitai ede ema no de tu dwase bibia nwie pede nenso wo mu a obehwe na bibia nim twimuacho ne nyema kakra bi ene ye aye osi akwan ma free SHS ne so gidi ye se empanifo mbedi nanim de aba no mo de ntu ebegu akwan so na free SHS na timi agina na abo ma Ghana so ngumasu ahonsem no atimi ayeyi mampani His Excellency Nana Akufo-Addo. On a day like this we should pay homage, of course, as I have done to our forebears and the elders who fought for independence and worked through the years to establish all that we have to be proud of today. But our attitude should always be that there are better days ahead and work towards that instead of yearning for some bygone good old days. The greatest challenge remains the provision of good quality education to all of Ghana's children and young people. We have a lot to be proud of, but we have more work to do. I'm happy that through the implementation of the free senior high school policy, we're removing financial barriers to education, unlocking the potential of thousands of young Ghanaians, and laying the foundation for a brighter future for our country. BOSSTV. This year, we have seen the highest ever enrollment of first-year students into senior high school in our nation's history. That is the figure of 503,000 students, a clear indication of the widespread embrace of the free senior high school policy. Na mampani di wie kura no de tu dwase ne sasunti enwomasua no ye biemu amakwada bi ekobia na esefata se enne abefo kwan so enne ewiase kro bibia ko yententanfidie ne computer ene internet kwan so no ye de yehu hyembie eno ntinam so ema so afo he enwomasua wonsem so yewura Dr. Osedutwum ede eye dwumadie bia ba friend system ye eno beboa ede ane abafu nimdie ne niam ahodo akeka bomu na ye de a kire nkwada no ade no ogire se no so beboa ye pento osre se adesuafo ne nkwada nyina omofo mo system dwumadie ne mu bi ne beboa ma dabi uwie suku a abafu nimdie ne computer di dwuma no onso ankoye yiraba enso ewo ekwan no eso. We should be able to offer every Ghanaian child the best education there can be. And having completed high school, our children should be equipped with skills that make them prepared to face the modern world. Our schools must prepare our children to be comfortable with science and technology, engineering and mathematics, and ready to compete in the modern economy.
Fellow Ghanaians, there's more to preparing a child to face the world than what can be taught in the classroom. Boss FM. There's certainly more to molding a Ghanaian child than what our hard-working teachers do every day. Too many parents have relinquished the entire responsibility of bringing up children to what happens in schools. I do not refer only to our music, dance, food, language, and fashion that form the basis of our cultural identity. I refer to the values that set us apart as Ghanaians. If we are to take pride in being Ghanaian, there should be a consensus on the values we hold dear, and we should transmit them to every generation. Ghana Mampani, His Excellency Nana Akufo-Addo Etininken. Na dwumadie no ase a wasan kasa edifa eya akosombo damu a America krani mpanimfo da no ABS ade no eya ye maye miama bia masina nkwa wa hana da bi na damu sutade ye de maye nkane na adwiri de agumu na ebra mpanimfo bi damu menso no bi besene koe no Omanfo bi akọ eyenkramumpuni mantemu afapue mantemu ni framantemu afabia na adam no wo makwan mu no mabesisi afie ni ade no dodo na ho kyeremu ye paaye a eye songo abaton pesua so na se yeru assembly kujeto ablako abaton pesua so north tongo enkroto ado ho mo no ho kyeremu ye paaye a enya asenkuma na efiri ho na ye nhye danti abanka anamo aban to dia fam se bia omanfo makwan hehia mu no anamo be na wotu edi abo no mo sa kwan no so ne no na mampani eno odi tu dwa se we no aban twa ni emfa entia eyo manfo mo sabaton person so emom oba kwa bichire na ocha na oye ne hu yi na sentia koba sa ne se na ban kura twa eye am Ghana sika opepe ahanu ene aduno 220 million Ghana cedis ya wonprempren kwa do mode eye opepe aduo wotwe 80 million Ghana cedis ya dia ma asyo mo sika sem so a ombe sha ase dia bo manfo makodi ahihia anaso makodi nsenseme enso akosombo dam ibie ni mu ento bitina ba bika se bia mampani aban bae no ontu hu anamo onye ho hwe a na sa nipa no nimnia oka enti Ghana mampani ahyo manfo mo sampotemo nyina abo se sika yetwa no ombehwe no macha mo bia nyim de wo so mo de mpuntunwuma esi sa de no kwan so no ombehwe na omoaye sa de no so ewo kwan pa eso. I must at this stage reaffirm government's continued commitment to providing the support for victims of the recent extensive flooding in downstream communities in the Greater Accra, Eastern and Volta regions caused by the spillage of the Akosombo Dam last year, and necessary action which was taken to maintain the dam's structural integrity. As set out in the 2024 budget, government has set aside 220 million cedis, of which 80 million cedis has already been released by the Ministry of Finance to support the ongoing rehabilitation efforts for the affected communities. Government will stop at nothing to restore normalcy to the lives and livelihoods of all affected persons. Mampani sadi tujwa se oba Ghana nyakupon wanye ya abrokra yensase a ode cheye no ene kota akrampo asebe eye abo ne anwene abesia no ugyae eye ebroto so ade be chon beba nansa na ebro no fifi enti yensase de mampani bo anyiye pa nyese asase enko a adodode ode sha asase ase sikakoko gold diamond ene afi yenkwa ya hodo timba ni chese nyakupon adum yajapade pa nanso eni se sikani bre pesemi nkuminya ene sebe abro ne bayi enti nipa ba ko bi kwa baby se wo tu galamse na wo se yensase ensu o manfo be no mo no na wo hunu nsu no pacha basa no a ha adwene ye panti mampani dia todwa se ye adwene ne ebedie hu no ne no na ye adwene nchirima so mo ba o mo so di ombedi enti yensase obo ade de adom ye no ye hwese be so ye na da bi nchirima ba o mo so nya baby akoye o mofuo na o mo so nya bibi kakra e de aka wo no mo ano. Fellow Ghanaians, on the day we celebrate our nationhood, we cannot and should not leave out a reference to the physical state of the land that constitutes Ghana. We cannot claim to love Ghana when we treat with such disdain and total careless abandon the forests, the rivers, the vegetation, the creatures, and the soils that make up Ghana. The Almighty has been kind and generous to us, and our beautiful land deserves to be treated with tender, loving care. Unless we change how we treat the land,
future generations will not recognize the Ghana they read about in the land we bequeath to them. I stay firm in my conviction that extracting the minerals we have been blessed with should not lead to the destruction of the forests and rivers. Mampani His Excellency Nana Akufo-Addo. Na okansa se ho asem no a na opagya betu mo adodode anyankopon de adom ye no mu baako ani mienu bi ebi eye enkyene ya yetu edi free eye yempo anase po ne fada yempatem ha na afi boxside enche mo anyankopon so de adom ye na mufa dodo no ano abepie mo yankase yenti nyina hini heye na mampani di to dwa sese no aban be manani ada ho ye panyese bi ye hu se bi anyankopon adom ye bibia ye sori ane akofa abrafo mra metu na ombetu kura no mfa so aga na benya free mo no kuma bi na eba enuti Ghana band ya tudwa sese akwa ne ni sodi hu no se nya japade bi sa na yanko turu mrika nkofa broni bi ma se broni metu na afi mududu no ano mfa nko ye ni kuro yenti no ye bepe Ghana dwumko bi omo akasa se bo munim de sika omo nsem betimi atu ade no ache ama yenso anya bie na se be Ghana ni de wiridi usika ye wankasa usika no odi enti na nhyeda ha adwene ti no ye beboa ama sanhye na timi akonkan enti mampani de ya tudwa so ba Ghana enkyene ya nyankopon de adom ye no eno wone mpanifo bi akasa Electrochem Ghana Limited no de sa gbedi na hye omo nsa ombetu nkyene no ama enne sika na tena Ghana ha ye ne de aye mpuntunyuma enso Ghana ha ena nyina hini boxsite nso so no eno so mo mpanifo di nkomo nyame adom a enche ye benya mpanifo bomba na omo nso abesusi nkonya aboa ma dwumedi na timi akonkan we nyina akoye kwane aban fa so na Ghana ye sika ne ajapade enya no se bi kwesiko ko mefa enko ni kuro yi na Ghana ya ne odonfo de dom ye no kom kataban enso so enkumo manfo emfa ento anya prada so eno so sei na mampani kasafa. Hello Ghanaians, I know that we have gone through difficult economic circumstances, but it is clear that we have overcome the worst and we are looking forward to better times. I wish to make reference in particular to two projects coming on stream that should make a great difference to the economic fortunes of our country. I refer to the successful selection of strategic partners that will work with the Ghana Integrated Aluminum Development Corporation GIADEC to build a new alumina refinery and develop mines at Nyinahini in Pasaso as 3 or 4 projects being executed under the Integrated Aluminum Industry IAI project. Mampani His Excellency Nana Akufo-Addo na yetene nkan na ye free mampani so na de ani kiremo e wo mampani dada Yura John Dramani mama so aso na wababe pani a waso man da na enu ana ye afofida kese ne kai dum da kese de magana no na se fata se papa enso tro bibi edigu eye ho magana fo nyine hu so no so da so ho no mo a ono so kire na adwen kakra de afọ mamu hu se ho na mampani dada e tro no e no de tu dwa se Ghana mprempem ba bi ehu ye hu ano yi enya ho na wosenka sabrinki wo wosenka sabrinki da nenso ena mamamu enko ya mamu bone ya mpanifo bone di ani munti no ena me akọwiwe sa mu akoni adu nenso mpa ya Ghana ni bia akọkoto dwani mu na obo a odi besre Nyankopon se ese Ghana ehia mpanifo betima bedi oman ani mu a ombetoto oman ni yi omunim sikasem omunim mamamu oyi ombe oman ni ya enkoba se ba akofo minufo bi ebe pake oman ni Ghana sika no na omde akogu omufuto mu ebasa no a na se be nipa mpempem ayaka che koto obadi sankrofo no na omo hya ya konfo enti mampeni dada mahama asre Ghana for se enchancha wona afnyame adom a enche afida na bato obre ni druso Ghana for ko mo hunu se amamu papa Ghana for hia no enya no ne MPP for amamu ne no ene ND samiko na mamu a ohwe no se nyame adom afida yebetimi akoto aba ede eyi no enso sa kwa no eso yeda so agina enra for ofida ni mu a na abusuafo ne atifo be kai a emfe be mienu de ko miensa so nie ede ko na so nie ena so afo ahwe ni ohwe sikasem so yewura Ken Ofuriata ode eyi o my Ghana kom sika budget koto Ghana for ni mo kasa de for National Cathedral ho eno de tu dwa se cathedral ne de Ghana for po yempo Ghana ban besi asodan kese a yesi de ahye Nyankopon de animonyam no ye besi yesi nso ahuebe afimpi mienu ene edunu na 2024 6 March dano a ye de kai Ghana nkadum ye de ye fa odi ne sada no a enna omoba bebie ayedwumade no bedu oni asie wie na mampani ni na pamfo asore mpanifo Kristofo ye bebia no de ahye Nyankopon de animonyam nti enra na obi ehwe nim se National Cathedral ye ba bebia no ana ye mebia no adi nya no ni sisui enam suma ND samiko no mraship dani a onne word north tonwa baton pesio so ewura sam kuje tablo kwa oni wonu asam George ningo prampram baton pesio so mraship dani wonu mutu anamon
Eko National Cathedral asasine so omkoe no na edan ye nsinwie omutu foundation kromo nya fa blocks kra nya ngumu na omo friends and trofo se embre na ba biade na keka kodu no yikia ne kense wosi ebia no ntomo de ahoma san ho na omo de apaso twam se National Cathedral ye bia no ye na kire se Ghana soja fo nso bi ba ho mo no omo kikiri se na nya asinkuma na nyina mu no yewura Samuel ku ye tablo kwa de atodwa se na aban ne awu ade a ode ba Ghana fo se enye ekom de osumbesi asofie ene anwe ni sisi ono mo a National Cathedral So when you put all of these demolitions together, the compensation we must pay them, and remember some are in court, like the Waterstone Realty Apartment Complex. They are in court saying that they have still not been compensated. When you put all of that together, we have spent far more than the $58 million that was illegally withdrawn in flagrant violation of the Constitution on the blind side of Parliament. So the President told the world that today will be the day for commissioning. Now, we do know that because of major diversions, this has been the most scandal-riddled project. And it is not surprising that because of all the diversions, all the blatant corruption, this project remains a pit after spending $58 million. And so today we went to the site to demand accountability. It was an accountability mission. We walked from Parliament to the place. We chose today because it's a significant day. Today should have been the day of commissioning. And the President owes us an explanation why he spent so much of our money, over $58 million, why he recklessly demolished so many state assets, strategic assets, important institutions like the Judicial Training Institute, which serves the whole of the Commonwealth. Yewura Samuel Okujato ablokwa North Tongu abatu mpesi yaso mrashi ujeni ena yeteni kan kasiye wasugusu awutie wo boss na 3.7 su kumasi yetwa ho aba na yedi amanone nsem so ede atoa mo ede free Ukraine memo Ukraine mampani Volodymyr Zelensky abama ne anopei se onene manfo enya hodaso se enche bia hu se Russia mana boabo ho a entokwa chene a wode befro wo no enye asempeto akra enra Ukraine mampani ekire se adanse a wenya eni mfidie na wie mu a twa baby a Russia soja fo mfoni na de bre wo mo no edi adanse a kire wo mo se ahoboabo a Russia fo aye na wode eba won so no enya asempeto akra February je fobus mi twa mu no Russia fo ma homene so ema kurokase bi ede adbika ya o kire se e kura se kodi Russia fo nsem a ebetime mu akonkoden aba omani mu no Krono Russia for coin ya omoje edi free Ukraine for nsem ema Ukraine soja for a na wo mpeso dwane free krono mu omantu anwane a etu obo eka wo mo no Russia soja for kumu mu nyina ye ho nsem abedeja na amane ba ye nsa aka no pa eche sei Ukraine man kro beti se Pokrovsky Koski Tatina ena afi Kamaratosh sa kroi eyenkromi ensa Russia for ani abrese hono mo soja for be kire nsraban na afi we free ene Ukraine asoja fonso ede abo eni amane ba yensa ka chese sese ohwe bi a Russia soja fowo ene sankuri abodi no a brofokwensi be ye eduasa 30 km chese omadu sakuri enkuti akra ne senti omo ede atodwa sese edwumefo ye wo sankuru no nyina mu ene amanfo omo so ye edwuma wo nwumeku akese a eno soso ewo hono wabo omo amane se omo moden se obetimi nso adwane apa baabi enso akohye se be ye a Ukraine soja force wetimi atie gina na afei wone Russia soja force edi aboni wo sankruto ensumu yefri woni enko Israel ene Hamas fronto kwa ekoso ewo Gaza mpapreso enra Gaza memo eye apomde adwumefo abamane se enipa maako aduo no ene free ebra Israel soja for ka wo hye ma aduane entimi emma Gaza hono omahro nkwa ewumu enano eduada no yede ebrada ne yede tobonim se enipa nwotwe ya amdudo no aye nkora ntofe wa kora no ena sabi aduane wo bedi enti no omahro nkwa ne nra pomde adwumafo no kire se da biara da ade beche no enipa de beba ya sabia no utum se ne hunsuo nyina atwe ama sabi ne fempra nyina akora no obetimi akan we ene nam so ama enra ama sekubata United Nations ne America ban ene ngre aban
omo aye putokro enhyemu bi ewo America Krupon New York mu na enhyemu no ase na Manseku ba tan for penny Antonio Guterres ore eto edwa say de ade na ekro no sa America na Iglesia ban anka bibi ankyere Israel fo na wa mie kwan mu ama o ma mfa nuane nuro ankwa enipa be wo ndoso na nsen France ni Iglesia ban de omo ye ne say omo de adupre na wie mu a no mu jejai enuane e wo boto mu de gu fom se Gaza fo no nkofa na no nye obi a e wo ahoden e da duane no be free wiem beto fom a obetime enso akwa bi nti e sei ayeden e de ama wo mo enura mpanifo ye wo Gaza wasan abo amane bio sei adoptafo ye omo efri America memu ananka omo bu ase obetime ahwe Palestinian fo no wo mo e da de ato yase ba bi ade no ekro no ayehu ye enmanimu ya no behia se obede emwa betimi aba beboa wo mo afi efiri so ana ye de ani kire Houthi rebels se abanso domfie ku a omote eposo na omo ka kwan mu a na se America na English abanani abre se obetu omo esosa no enura Houthi rebels abanso domfie ku a omo nchi free ye mememu no amane ebetu dwa kire se omo atimi akire eposo akwantofo nipa miensa ama sese wakum wo mo de omo ye ne se so hwe abibiman baabi abibiman ekobo Asia the Horn of Africa baabi Ethiopia ne Eritrea ewo no efiri ono mo eko Asia amemu no epokwan no eye hiahia pa nti ho na sa abanso no fie koye omo kotena na omo edi ewuo ahwemu abeto dwa chese suhyen a wakokyere mu nipa miensa kum wo mo no suhyen no na Greek memu adwumakuo bi na de ye adwuma ne mo franka ye siso no chese efiri Barbados ememu ye mu adwumayfo nipa miensa wode suhyen no enam no se ni pe nyina no Houthi rebels of kum wo mo enam so ama America and Saudi Arabia ban wo mo akasa ho se baabi asemisi ye kura no na efiri ekọ Yemen empoano kuro ye de adenso no emu ntwe kura ntundimi hu de ntia nam so ma sa asemi enso etimi esiye yefri wona yenko North Korea ememu North Korea mampani Ra Kim Jong Un enura akosra omana sojafo a omonso akire ensraban ewo esreso ene omadi nkomo na sama odi ato omoni mu ne sese de omunsiesi wo ho yie pa vise akato na bro na North Korea man no ebe kokon omno oman be na ekokon South Korea and the America for ena oni wo mo enya na mampani Kim Jong Un ekire se na nsei America ne South Korea for asase a de omotaye nda bia ya enam so ma wiase nyina wo North Korea for su se America and South Korea for nya omo no ombeko no omo asan ye bi free ena na odwada no a America ne South Korea for soldier for kentranwam ye omugu puano a omo de helicopter ene aeroplane na wiemu toto atopa ye hwese bia so ma bi eba won so a obetimi ene omo edi abo ani no North Korea for suru se hu se South Korea ene America for aka bom na omo di se adwuma yi a na chese bi obobo ho na no ma beko nenso hwe de America for ne South Korea for ye no a enye so one North Korea for kokon nemum America soldier for a omugu North Korea ne South Korea hye so no omo adwuma omo ye nyina ne se omo bo ban ama South Korea for se be ya daachi bia no North Korea for mfa entokwa mefro wo mo na bia omo ni mra ho so no na wakum nipa se japade ewo South Korea memu nti enye America for botae so omo ne North Korea for kokonimum se be ya North Korea for meto nse South Korea for so enti no mo re so bere bia omo betete omo mpumu no na North Korea for bofu ye no nti wode ato ma na soja for nim se omo nsa ase no nsu yakwane a se bibisi a topa ye kodie wo bi e wo so omo to no ometimi ato bie na one America and South Korea for the aboni na de was we bia no wetimi nso e de ho adwuma afeyenko Nigeria ememwe amano ayensa ka efi Nigeria memu kro ye de Kamboro Ngala ekrese Boko Haram fo asaka ka won ho bio ama na sanene omo akokyere emanyu kuma ya sabere wodo omo akwakosie wo Nigeria tififem ho na mpanifo a wode asima manbo tu dwa kyese na nsen na nka omo ntante Boko Haram fo no enka nanso masaka ho na asakura asemisi wo so no na ema na ekonyina omo kububuja abeton ebisi ahokyere na ohihia aba Nigeria ememu no nya asenkwetoa na maye wo huramu ya omo epija anase omo akonyina wo mo ena Boko Haram fo ekoto hye won so ya ni padodo poten ya sabere wafo mudo makosie no mpenifo ono bu nkunta oso mudo ekobe ahenu ya efirinra ebeka anope die omu eirenom omu kronom ana omu no manyina atwa agyaadwo afi se afempi mienu du 9 mfie du ni 2014
Boko Haram fo bo ruach book senior high school ye manko school no mko fa ma be ya henu aduoso domum no e ma na kakra bi na etimi abafie do no abepem sabre omu hu o kira kwan nti se mema no tese akokire ma sa na Boko Haram fo e do makuru asambisa forest e kwa ebrentu mu dia na asem waba fi se ma do no mko a omu nya wo mo bi on mu ana o ma warware o ne bi no wa nyenyem wa wo oba bi wona se bi onyinse na wo no hwe ne mu ba dia oni eja na besi kwae no ano obepi no na afrochipe banchi edegem Nigeria mampani Buhari abreso no we na dwen so betu Boko Haram force sanenso ye ya wantimi amre o mo ase o mampani Bola Ametinubu bai no won de na se wo kan se Boko Haram fo de tutrafo a etafa amanfo do mum no so mo chi wodi hye do mum near from surface cabra ni nyanwa emfesika no nko nanso no so busuan so bigidi se so the scan ko ene be ya ndehye ne dia ene die enti na so ja ne dehye no man ka Boko Haram fo nsemu ya ni so entimi hunu ne dehye no so kira kwan ebiemu Yefri wona yembra Senegal ememwe na nsen na nka wo Senegal fo eto aba February je fo busumi twa mu ema omampani Makisal edetu dwa se abato no enya maso efise niema bi ho a wo so ototo ne yie ansa na oma na timi ato aba we ne nam so ma omanfo wo Senegal memmufu ye ya omo ye kire ma de CEO manimu no na nya asem keto akra na enura omampani Makisal abama ne se unyame adom a March busumi ye wo mu ne de to so aduonu na ye 24th March obema kwan na afi de oman no ato aba na afi omo ayi omanpanifo na dodo no ebo no kwadu se ne bright to aba ne ma no bosumienu eti abato no peso otwe edeko afi buru nya bosumi December bre no mu ya opposition for man mu sorry se da bi omo nte ase se omanpani yesa afi de wagone nsem ama afi de wode atodwa se obema kwan me ato ba fi se opposition for de asem no eko Supreme Court ye wo man mu se court no nchim se oye mampani na obra de ato ba yi no beso na person dani o ma no amamu mreni na osesa de beto aba no emra no ma kwan ema otumi yesa na ma court no kire se da bi o mampani ntimi nye sa de no mampani ampa afi de wate ase a o ma kwan se abato no emra so bosumi de to so edunu nan na o mutu wie ya na kire se na wotwe ko na wotwe no bre so no na ojai na dwuma mu ede ato afi ye wi ase adefo said ye hon sem wa betodwa etie Bloomberg for abamane se ewiase nyina odisika tomprara de no wosika pa che se de sika ye buru eye Elon Musk nanso na otwe mu no konta omabuo eche se Jeff Bezos aba be san ho ya se ye ka wiase odefo pa enye Elon Musk bio na mum Jeff Bezos na sabre tumi no aba be kura ne nsemu enkonta omabuo echere se na otwe mu no omanfo omdom gitire ekose Elon Jeff Bezos adwuma mu no ama watimi anya America dollars opepim aduonu emiensa $23 billion ede aka ho na Elon Musk nso ono nso ne sika wo no na adwuma a wo biebie ya amanfo de dwetire mu nya sika no eso ate America dollars opepim aduasa ba ko $31 billion isabre so bubu nkonta ewiase disika tomprada de sika ibsubi ni babia eye abrantia na so wura ya ono na amazing adwumaku eye ne dia so pese okra bi free amanone a okọ amazing.com na abo na de krono ba na hunu buo no ne je ho a utimi fa PayPal so ana se Visa card so tuaka acha nadu na ye de abranti amanfo to niema e wo amazing so no enya asenkoto akra na masabre wenye sika bu ni sika nyina ho konta ni sika eye America dollars opepepim aduo ahenu $200 billion and afi Elon Musk so akoto suminu no ono so nisika America dollars opepepem wo ha ene eduokron enwotwe $198 billion Ghana ye kai de nyina say $600 million 670 600 and you see this what they call dollars more $52 billion inti Jeff Bezos bit me tia ye kai de no moho and 4 times e am I ti abranti mkwai o se urade scanner ko di fa ko Awusiafo Bonsra Herbal Center omuna de Bonsra ko bi test no aba ko kwadro ni wa ko atena so ache wa ko a yaduane yedie no ko nko a miti amase se